As I said, today we will be discussing about task 1. So, what is task 1 in academic writing? It can be any kind of graph, diagram, or any kind of process or some questions like that, which is in pictorial way. They will give the question like in a pictorial way or a graphical representation, and you have to do the analysis and write down the answer. Okay, so let's see an introduction for this today. As I said, task 1 in academic writing is to describe some information presented in a visual format, and the time period that is given, the duration of you need to write this task 1 within 20 minutes. Okay, within the 60 minutes period of writing, that you need to write task 1 as well as task 2, and the time duration that you should allocate for task 1 is 20 minutes, and the rest 40 minutes for task 2. Okay, so you need to write at least 150 words. You need to write at least 150 words for task 1. There are different types of task 1. The first can be line graph, which is usually used to show the trend. Something is increasing, something is decreasing. Such kind of trends, when they need to represent such kind of trends, sometimes it can be through line graph. It can be a bar chart. It is generally used to show comparison between different sources. Then there can be a pie chart. Pie chart are generally used to show contribution or the amount of contribution or the percentage of contribution or sharing or something like that. Okay, then there can be a table. Table is is something which serves almost everything, like trend, comparison, contribution. It can accommodate everything. Okay, so these are some of the types. They can be process, diagram, or flow chart, or there can be a picture, there can be a map. Okay, so these are some of the types of task 1 which you can expect in your writing examination. So you need to remember some points while you write task 1. So the first and foremost thing you need to keep in mind is academic writing is a report writing. It is not asking for your opinion. Okay, task 1 academic writing is a report writing, and it is not asking for your personal opinion or personal perspectives about the question, whatever it is represented in that particular thing. If it is a diagram or something, you don't want to give any of your personal perspectives. I think that this will happen like this way or something like that. You don't want to give any personal opinions in task 1. Only write what is given in the task. Do not write more than that. Okay, you must not add his or her, that is your personal opinion or your personal explanations in the writing. And you need to be formal, not informal. You need to have a formal way of writing rather than informal way of writing. Okay, so you need to keep these points in your mind. Then there are some criteria. What are the criteria of writing? It is same for task 1. Okay, task achievement. Task achievement means you need to cover the question, whatever it is given. You need to cover the question, you need to understand the subject, then you need to select and report the important features. Always in task 1 the question will ask like selecting and reporting the important features. They're not asking for you to write each and every data that is given. You do not want to mug up each and every points that is given in task 1. That is a wrong way of approach. In task 1 you need to select certain important, the most significant features, and you need to give report on it. You cannot write everything within 20 minutes, and the examiners know that. So try to select the most important details or the most important features and report about it. Write a report about it. Okay, so that is what task 1 all about. Then you need to compare as well as contrast the features that is given in the task 1, the most significant features. All these factors comes under task achievement. The second criteria is cohesion and coherence. You need to arrange it properly. You have to have a structure for your essay.
I mean your task one, then you need to have what you need to use certain cohesive devices in order to bring an organization to your answer. Okay, then grammatical range and accuracy. Always make sure that or your task one contains simple, complex, as well as compound sentences. If you don't have that, you will not have that grammatical range. You will, if there is some errors, especially tense errors, that is, if the question is in past tense and you have written in future tense, there is an error, right? So don't I mean don't make such careless mistakes. Okay, try to make sure your tense, then spelling errors, everything will be checked. Okay, then you need to have lexical resource, that is your vocabulary strength. Certain words like that are specific to the topic, some words which are very not very common. Okay, you can use such kind of devices. I mean vocabularies, learn more vocabularies related to the topics. Okay, so all these criteria you need: task achievement, cohesion and coherence, grammatical range and accuracy, lexical resource. So there can be some penalties if you do illegible writing. If your writing is not, I mean, is not legible, like the examiner cannot read it, or they feel that it is not clean, or it is not tidy the way you write, you can get I mean, you get penalized for that. If your answer is less than 150 words, you get penalized. If you are using improper punctuation, you may get penalized, as well as for spelling errors. Spelling errors is the most terrible thing. You cannot uh, I mean, you cannot uh, have any kind of spelling errors in your examination, because this is an advanced level of examination, English language test, and they do not expect you to have spelling errors. Then you need to, if you're using certain contractions as well as abbreviations while you write, do not do it. Do not use contractions like can't, couldn't, such kind of contractions. Avoid using contractions, as well as abbreviations like what abbreviations like whatever. There are some abbreviations which you have brought, right? Like if you can write TV, it is writing TV, but rather than writing TV, you can write television, right? Like IT, information technology, IT, these are universally accepted abbreviations, even though I don't think that you can write it every time. Okay, don't do much abbreviations in your task one writing, so you may get penalized for all these points. Kindly note down. Then important things that you need to remember: you need to understand the subject material properly. Then you need to transfer your answer in the best possible language. Then you need to highlight the important points and make comparisons where it is relevant. Do not copy every data, it looks awkward and it brings down the quality of your answer. Moreover, it will reduce the time limit that you have for writing. You cannot complete if you're copying every data that is given in the graph. You will not get quite time to write your complete your writing, that is task 1 as well as task 2. Okay, it will cut down the time that you have. So do not copy every data. See and understand all that is written in the questions and diagram. You need to observe, as I said, you need to have a preparation before taking task 1. Okay, you have 20 minutes. The first 3 minutes you can utilize for preparation, then you need to start writing. Then the last 5 minutes, or at least 3 minutes, you need to check, you need to go through it. You need to do the proofreading, check for spelling errors, check for the words, check for the tense, check for everything that is you have written in the task 1. So that should be the order. The first 3 minutes you should utilize for preparing yourself. Then you need to write down your answer. Then above all, you need to utilize at least 3 to 5 minutes for what? For proofreading. Okay, so you need to make sure that you do everything like I mean in that order.
Okay, so let's see the some, I mean, structure, that is a structure of an how you need to write the task one. What can be the structure? You can write like introduction, overall view, body paragraphs. This is a structure. Another structure, you can write introduction, body paragraphs, and conclusion. You can even write like introduction, overall view, body paragraphs, and conclusion. All these three are considered as correct, but if I prefer, if I write, I will only prefer the first way, because it is the right way to write a task one. You need to have an introduction, then you need to give an overall view about the graph, then you need to give body paragraphs. Conclusion is not necessary when it comes to task one, because this is not an area where you are expected to give your personal explanations, so don't want any kind of conclusion of for task one writing. Just need introduction, overall view, and body paragraph. Okay, so that can be the best what structure for writing task one. Okay, kindly I mean, kindly concentrate like introduction, overall view, and body paragraph. No need of conclusion. Okay, so that can be the structure. Now let's deal how to write introduction, how we can write introduction for task one. As I said, for before writing the examination, you need to take 3 minutes, at least 3 minutes, to go through every detail that is given in the task one question. Okay, you need to go through every details. Then you need to analyze the, I mean, analyze which is important, which is not important. Okay, and select the significant features, write about those significant features, and compare and contrast the features. Then you need to write, I mean, do every, after writing everything, you need to take at least 3 minutes for proofreading. Okay, so let's see how we can write the introduction, that is the first part in the task one. You just need to write 1 or 2 sentences, that is more than enough for introduction in task one. Okay, you, while you write the introduction, try to answer what, where, when, who questions. Okay, you need to answer what, where, who, and when questions. You will have a instruction, I mean, you will be getting a line about the graph, a line describing about the graph, and you need to answer, I mean, ask what, where, who, and when questions to that particular sentence. Okay, you will need to answer like, you need to paraphrase that particular sentence that is given in the, whatever it is given in the question, and you need to write. Okay, paraphrase the question and write. The table below shows the percentage of population of the world. If the question is like that, you can paraphrase it as, the graph illustrates the proportion of people in the world. Okay, you can paraphrase and write the introduction. You can just paraphrase and write the introduction. Okay, for paraphrasing, you have some techniques. You can use synonyms, just the synonyms of the words that is given in the question, or you can take some information from the graph, like some information, if there are certain markings or labeling given, you can use that even in order to change the entire meaning of that, I mean, change the sentence. Okay, for example, if the question, in the question it is given as survey period or name of the website, uh, you can change it, I mean, you can use it. Okay, if the, in the question, if it is given like, the line graph describes the number of visits to in certain websites, in, if it is given like in certain website, while you write the introduction, you can write, the graph gives or provides information about uh, the visitors in, the visitors in pop chart as well as red fm. You can mention the name of that websites, I mean, you can replace the name of websites as the real name of the websites. Okay, so in such a, in such way you can change the, I mean, you can paraphrase the question.
Okay, so that's all. I mean, in that way too you can paraphrase, or you can change noun phrases. Like if the question, if it is given like production and consumption of energy, okay, if in the question it is given like production and consumption of energy, when you write introduction you can change it as energy production and consumption. The same, it is the same but in another way. Okay, so you can use noun phrases, production and consumption of energy. Like if it is given in that question, you can change it as energy production and energy consumption, or like that way. Okay, you can even use parallel expressions, like number of visits. If the question, in the question, if it is given like number of visits, you can even change it as number of visits എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ, so that also shows a popularity rating, right? So you can use a parallel expression like popularity rating or number of hits. Number of hits is same as number of visits. Okay, so these are the ways, some of the ways where how we can paraphrase the question. Okay, you can use synonyms, you can take some information from the diagram, whatever the information is, you can take that information and just break down and write down. Or you can use you can change the noun phrases, or you can use parallel expressions. Okay, so let's see some sentence structure, how we can write introduction. Just see how we can write. Okay, before that I just need to say, like, task 1 can be broadly divided into 2. Okay, task 1 questions can be divided into time period question as well as compare questions. Okay, time period as well as compare questions. Time period questions are questions compare questions are questions at one point of time. Okay, ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന പല സോഴ്സസിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമ്പയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, compare questions or static questions. Okay, so this is a one type of task 1 question. Another type of question is another type of task 1 question is time period question or dynamic questions. I mean dynamic charts. Dynamic charts എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വൺ. ഓക്കെ, ഒരു വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മിനിറ്റ്സിന്റെ കാര്യമായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഡ്യൂറേഷന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 1 year, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 1 day, if it is more than 1 week, okay, it is a time period question. Okay, there is a time duration. I mean, they are mentioning a time duration. So it can be a time period chart or dynamic chart. Dynamic, you know the meaning. What is dynamic? There is a change, right? So it is time period or dynamic chart. So there are 2 types of charts: compare charts as well as time period chart. Okay, so compare chart is also known as static chart, or time period charts are also known as dynamic charts. Okay, so let's see some sentence structures for compare questions. Compare questions എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒരൊറ്റ പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ തന്നെ 3 ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ if it is a question like ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ if it is for 1990, the percentage of population in India, or 3 different areas in India, Kerala, Himachal Pradesh, and Jammu Kashmir, 3 ഏരിയയിലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ തന്നിരിക്കുക ഒരൊറ്റ ഇയറിൽ. Okay, അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വേറെ if the question is like population of India or in 3 different areas over a period of 10 years from 1990 തൊട്ട് ഒരു 10 വർഷത്തെ സമയം തന്നിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 വർഷത്തെ സമയത്തിലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈം പീരീഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഡ്യൂറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ടൈം പീരീഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. കമ്പയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെന്റൻസ്, ഐ മീൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, you can start the introduction like this way. The graph compares. You need to write what, you need to write where, and you need to use a when prompt. Okay,
ഗ്രാഫ് കമ്പയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പയർസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ടൈം പീരീഡിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അബൌട്ട് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ in 1990. Okay, take it as an example. Okay, you can write like the graph compares the percentage, or you can change if percentage എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ you can change as proportion. The proportion of population എവിടത്തെയാ in India. Okay, if it is about 3 different areas, you can use it as 3 different areas in India, and then you can use a when prompt. When എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ്. Okay, so it is in 1990. Okay, you can use it as in 1990. Okay, okay, in 1990 എന്ന് പറയാം. That is a when prompt that can be used in compare. In 1990 അല്ലെങ്കിൽ in dash എന്നുള്ളതാണ് കമ്പയറിന്റെ when prompt. We will be dealing when prompt in detail. So this is how you can write the introduction. If you know the sentence structure, ഈ ഒരു sentence structure നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡിന്റെയും കമ്പയറിന്റെയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് തിങ്കിങ് മച്ച് you can just go for writing introduction. Okay, you don't want to sit and think how I need to begin. Don't want to think about it. Just if you know the sentence structure, just give the data, what, where, and when. That's all. Okay, so let's see how we can write. If it is for time period questions, if the question is like the percentage of population in 3 different areas of in India between, over a period of 1990 തൊട്ട് 2000 വരെയുള്ള ഒരു 10 years പീരീഡിലുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? You can start like the graph provides. Okay, ഒരു ഗ്രാഫേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ പ്രൊവൈഡ്സ് വരത്തുള്ളൂ, എസ് വരുള്ളൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് എന്നേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഗീവ്സ് എന്നുള്ളത് ഗീവ് ആവും, പ്രസൻസ് എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് ആവും, റിവീൽസ് എന്നുള്ളത് റിവീൽ ആകും. ഓക്കെ, ഐ എം ഗിവിംഗ് ദ സിമ്പിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈവൻ. ഓക്കെ, ദ ഗ്രാഫ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓർ ദ ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ഓർ ദ ഗ്രാഫ് പ്രസൻസ് or the graph reveals. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഓക്കെ, the graph provides and you can, okay, the graph provides എന്താ ഗ്രാഫ് പറയുന്നത്? ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട്. The graph provides information about. If it is showing some changes, you can say like, just say like changes. If it is showing a lot of difference, you can say like the graph provides information about differences, or you can say graph provides information about changes. Or if it is showing some trends like increasing, decreasing, such kind of trends, you can say the graph provides information about trends. Or if it is showing you some similarities, you can say like the graph provides information about similarities. Okay, then you need to fill up what, where, and when prompts. What എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു? The proportion of population. Or you can just say that population proportion. Okay, you can noun phrase ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. population percentage of population എന്നുള്ളത് population proportion ആക്കി ഒരൊറ്റ noun phrase ആക്കി you can use. എവിടത്തെയാ? in 3 different areas. അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ you can say like in certain areas of India. ഓവർ ഈ വെൻ പ്രോംസ് ടൈം പീരീഡിന് പലത് ഉപയോഗിക്കാം. ബിറ്റ്വീൻ 1990 and 2000 എന്ന് പറയാം. ഓർ യു ക്യാൻ സേ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 10 years ഫ്രം 1990 എന്ന് പറയാം. ഓർ ഫ്രം 1990 to 2000 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ പ്രോംസ്. ഓക്കെ, this is a kind of introduction you can give for time period questions. There is another way for time period questions. The graph shows or the graph describes. If it is trends, you can say graph shows trends, or you can say the graph shows differences, or you can say graph shows changes, or graph shows similarities. What, where, and when prompts. Okay, so you can use like what, the proportion of or the population proportion of 3 different areas in India between 1990 to 2000. Okay, so you can even use that. When prompts paladund. Okay, we will be dealing in detail. Anyway, just once you get the recording, write down the sentence structure and start practicing writing like that. Okay, so let's see some when prompts. When prompts എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when എഴുതേണ്ട ചില രീതികൾ. ഓക്കെ, when എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, between dash year and dash year, like between 1990 and 2000. Over a period of 10 years from 1990. Okay, over a period of dash years from 1990 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1990 തൊട്ട് ഉള്ള ഒരു 10 വർഷം. ഇപ്പം ഈ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ പറയുന്നത് 1990 2000 ആണെന്നെങ്കിൽ you can just say like over a period of 10 years from
എത്ര ഇയർ തൊട്ടാ 1990. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷത്തെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 2 years. ഇപ്പോൾ ഒരു 2000-ഉം 2012 വരെയുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 2 years ഫ്രം 2000. Okay, is it clear? So that is another when prompt. Then you can even use like from 1990 to 2000, or in, if it is ഇപ്പോൾ 19 ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ, ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ, സിമിട്രി ഇല്ലാത്തൊരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 1990 പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 1997 പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഒരു 2013 ഒക്കെ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഒരു സിമിട്രി വരുന്നില്ല അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം? ഇൻ 1990, ഇൻ 1997 ആൻഡ് ഇൻ 2013 അങ്ങനെ പറയാം. ഓർ ഓക്കെ, അങ്ങനെയും പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സം വെൻ പ്രോംസ്. വെൻ, ഓക്കെ, വെൻ പ്രോംസ് പഠിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ പ്രോംസ് കൂടെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് തരാം. യു നീഡ് ടു റീഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ 1 minute. Have you gone through the question? Question മനസ്സിലായോ? 2 ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. The graph, there are 2 graphs which showing, one is showing the percentage of smokers, okay, percentage of smokers, and the other one is showing the percentage of, I mean not percentage, consumption of alcohol in liters. ഓക്കെ, അത് 3 ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്മോക്കേഴ്സിന്റെ അകത്താണ് USA, ജപ്പാൻ, ഹോളണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷനിൽ ടർക്കി, ഹോളണ്ട്, USA എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടും 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഐ മീൻ രണ്ടും 2 സോഴ്സസ് ആണ് അല്ലെ? USA, ജപ്പാൻ, ഹോളണ്ട്, ഇപ്പുറ വരുമ്പോ ടർക്കി, ഹോളണ്ട്, USA. അത് രണ്ടും പക്ഷെ ഒരു ടൈം പീരീഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. 1960 to 2000 സെയിം പീരീഡ് ആണ്. ഒരു 40 ഇയേഴ്സിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? യു ക്യാൻ സീ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? ഞാനിപ്പോ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? Danya, can you say which type of question is it? Which type of question? Whether it is a time period or it is a compare question. ഏത് ടൈപ്പാ? കമ്പയർ ആണോ വരുന്നത്? ടൈം പീരീഡ് ആണ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് കണ്ടോ, ഒരു ഇയറിലെ മാത്രം കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, 40 വർഷത്തെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓ, ഇപ്പൊ 1960 മാത്രം ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇത് കമ്പയറാ. ബട്ട് ഇത് 1960 പറയുന്നുണ്ട്, 1970 പറയുന്നുണ്ട്, 1980 പറയുന്നുണ്ട്, 1990 പറയുന്നുണ്ട്, 2000 പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ വന്നിട്ടില്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ time period question. Yes, yes. Okay, so you can see like ഒരു നമുക്കിത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇതായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും? 2 ഗ്രാഫിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ലൈക്ക് എന്താ 2 ഗ്രാഫ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം. ബട്ട് അതിൽ നല്ലത് ദ ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ അങ്ങ് യു ക്യാൻ സേ, ഓർ യു ക്യാൻ സേ ദ ലൈൻ ഗ്രാഫ്സ്. ഓക്കെ, അത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ചേഞ്ച് ആയല്ലേ? യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഹൗ യു ക്യാൻ പാരാഫ്രൈസ് ദ ലൈൻ ഗ്രാഫ്സ്. ഷോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം? യു ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് പ്രൊവൈഡ് എന്നാക്കാം, ഓർ എനിത്തിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം. ആ ടൈം പീരീഡിലെ ആ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. ഓക്കെ, ദ ടൈം ഇഫ് ഐ സേ ലൈക്ക് പ്രൊവൈഡ് എന്നാക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 2 ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് വരില്ല, പ്രൊവൈഡേ വരുള്ളൂ അല്ലേ? സോ യു ക്യാൻ സേ ദ ലൈൻ ഗ്രാഫ്സ് പ്രൊവൈഡ്
പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്മോക്കേഴ്സ്, ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നൗൺ ഫ്രേസസ് ആക്കാം. ദ സ്മോക്കേഴ്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും ആക്കാം, ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ റേറ്റ് എന്നാക്കാം വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ വേർഡായിട്ട് ആകുന്നതിനാണ് ഈ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്മോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഇതായിട്ട് വരുന്നതിൽ നല്ലത് സ്മോക്കേഴ്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നോ, ഓർ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ സെലക്ടഡ് കൺട്രീസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലാക്കാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഓരോരോ കൺട്രീസ് ഇപ്പൊ 3 മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരുപോലത്തെ 3 ഉള്ളായിരുന്നു, നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും പേര് പറയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിലും രണ്ടായതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ഇൻ സർട്ടൻ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സർട്ടൻ നേഷൻസ് എന്ന് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇച്ചിരിയും കൂടെ നല്ലത്, അല്ലേ? കാരണം മൂന്നും ഐ മീൻ ഒരു ഇതിൽ ടർക്കിയാണ് വ്യത്യാസം വന്നേക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിലും നല്ലത് ഇൻ സർട്ടൻ നേഷൻസ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ ഫോർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് 1960 to 2000 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു എനി അതർ വെൻ പ്രോംപ്റ്റ്. ഏത് വേണമെങ്കിലും വെൻ പ്രോംപ്റ്റിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആൻസർ, ലെറ്റ് സി. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ്? The given time for 40 years. ഓക്കെ, ദ ഗ്രാഫ് പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാ, 2 ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. സോറി, ദ ഗ്രാഫ്സ് ആണ്. ദ ഗ്രാഫ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സ്മോക്കേഴ്സ് എന്ന് ഞാനത് മാറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്മോക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സ്മോക്കേഴ്സ് എന്നാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നാക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് പെർ പേഴ്സൺ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻ ലിറ്റർ പെർ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് പെർ പേഴ്സൺ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ എന്ന് ഒരൊറ്റ നോൺ ഫ്രേസ് ആക്കി. ഇൻ സർട്ടൻ കൺട്രീസ്, ഇൻ സെലക്ടഡ് കൺട്രീസ് എന്നുള്ളത് ഇൻ സർട്ടൻ കൺട്രീസ് ആക്കി. Then I used a when prompt called between. Okay, between 1960 and 2000. You can even change like the line graphs give informations about trends in the proportion or smokers proportion and per person alcohol consumption in certain countries or selected countries, or in 3 different or 4 different countries over a period of 40 years from 1960 naka. Okay, you can even change like that. So നിങ്ങൾ ആ എന്താ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് 2 രീതി വേണം എഴുതാം. There is no need of 2 way. Anyway, you can write according to what you like. Okay, so I'll be sending some essays, I mean task 1 in your WhatsApp group. Kindly send the introduction. Okay, just ഒരൊറ്റ സെന്റൻസിന്റെ കാര്യമുള്ള ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ എഴുതാം. So just write that and send me the introductions, only the introduction, no need of body paragraphs, just send the introduction. I think the introduction class was useful for you, so you can do it, right? It is very simple. So I think if any doubts? No, ma'am. No. No, ma'am. Okay, fine. So if there is any doubt, kindly message me. I will be sending the homework today. None of you haven't sent any recordings. Kindly send me the recordings of speaking section and let me know your personal timings. I mean, what is your free time every day? I will not be messaging you personally, but it is your responsibility to message me your free time every day, because I need to start the private speaking sessions. Okay, we